Okay, thank you so much for joining us this 14th day of February. Lunaku lwa bagalana wonna monsi. Happy Valentine's Day to you all. However, whichever way you're going to celebrate it, to kwagaliza olunaku luno olulungi. It's a special edition. What demand tugambye katujje twesomese twejjukanye twerungamye ku bintu ebya love. But first, happy birthday to you, Flower Semper, the CEO Flower Garments. Special greetings coming in from your mom, from your dad, Gift Danny, and Engineer Sesanga bakwagaliza amazaliwa amalungi Flower there. Then happy birthday to you, dear Katusabe Prosi, to more years of health and wealth. May the Almighty God protect you with his angels as you join your new journey of life. Happy Valentine's Day, love. Greetings from Omombeja Joweria. Also, happy birthday, my sister Ninsima Sandra, sending all prayers. May you have a blessed year ahead. Many happy returns of the day from your brother Brian Ainebiona there. Akwagaliza birungi byerere to you, Ninsima Sandra. Happy birthday. Also, happy birthday to Nakanwaji Lydia. Greetings from Dad, Mom, sisters Martha and Susan, that they love you so much. We at MWASUZE Mutya love you too. Thank you so much for the bouquet today. You made our show, our day special. Happy birthday, Nakanwaji Lydia. Happy Valentine's Day to Nakachwa Martha from Fabian. He says he loves you so much. Also, let me see somebody here sending greetings to their loved one, Charlotte. To meet our sister, Susan Nyonyozi. Happy birthday to you, Susan, from your sister, Charlotte. Once again, happy Valentine's Day. Welcome to the show, Nze Farida. Ndiwamune mama, love doctor. Mariam Naguja. MWASUZE Mutya. Tuline love doctor Mariam Kansala. Anti-Kansala nenga nze nkwita ne love doctor. Oyagala kyejjako ekitiibwa. Dr. Walavu. Mariam Naguja, she's an author, she's a counselor, she is a life coach, she's a regular here on the show at MWASUZE. Mariam, I am one of your best students. And you graduated. I am about to. Oh. Today I am graduating. Yes, Mariam is the author of these two amazing books, The Lady's Guide to Fulfilling Relationships, to Emotional Happiness. Again, around 10 of them in celebration of the day. Yes, abanyaba mutugamba nze mama wange Valentine's wange, nze my daughter is my Valentine, my friend is my Valentine. It is well, it is okay. Later tugenda kwebuzabuza, we are talking about lovers. Oli gota inako kakwate ne mama ota mwinako kakwate kamwe inako kekoko muletedde. That person at heart goyagala love yenyini go tugenda okwogerako. How do you know that they love you? Really, really love you. Happy Valentine's Day. Good morning. Morning, dear. Meanwhile, nyanjule kirabo kyange Mariam, mama yo kyankubyeko ku makyaga leero. It's a perfume. It's called Honorable for Women. Thank you so much, Mama. Okay. Ngenda kukubako ekirabo nga tuvudde wano. Yes, my gift from Mariam, I think it's the Nobaku sauce. Yeah, you're the second one, but I really, really appreciate. Thank you so much. It was Kavuderi Mutakish Sport. Of course. Kale, thank you so much. Good morning. Good morning, dear. Oli bulungi. Bulungi. Nkulaba wenna ne galubindi za red. Emitima nali njijjanjabanga sikyagyetegereza bulungi. Nenga katika netegereze basalira ddala. Madenga abantu nemekuba mpiso wafu. Okoye okulaba abantu abamenyeko emikono kogwe kanzigalewo. Dokita kati alaba bulungi. Alabira wala. Kitegeeza abalwadde bawuna mangu. Sikogwe kanfire ddala oba waguze kala za njawulo. Bakampa kwikano. Oli bulungi. Walayo yase. Even the face is glowing. Love. I'm very love. I give love. Katinze love yange sijigabaga abantu balala. Mine is more of universal love. I'm not limited to father, mother, spouse, children, sister, brother. Kati wolondebwa obwengula okugaba love, obosomesa love, olina kwagala everything. That's the foundation of love. Wow. Love.
wagezaako gye tunyonyola luli batugiddemu ngenda kwogera byenjogera sibiddamu ekyo kimanya Farida kyenjogera ku show sikiddamu obujja nga nkujjukiza kyetwayogerako ebiseera ebisinga mbeera ku current ebiriwo kati so nyongera obaagaliza olunaku olungi olwa Valentine olwaleero omuli abantu okweyagala omuli abantu okwenyiiza abamu banyiizedde already okwekyawa n'okutta expectations zebadde basuubiraga si bwe kiri bampadde akamuli katono nande manyi gujja kuba gunene nga guno olina amuwakamu nangamba njoze yes kino si kyeŋŋwanidde si bye biŋŋwanira so twongera okubaagaliza Valentine ennungi n'okubajjukiza nti olunaku luno lukulu nnyo simanyi lwaki tetubaliwo na public holiday tekijja kusoboka singa gavumenti etuyamba n'abakozesa ne bawumuza abantu olunaku lwaleero ne bongera okwekyawa gamanyi emitima gigenda okumenya olwaleero ekigambo love is a universal energy love amaanyi agali ku kigambo ekyo mayitirivu singa onoonyereza bwoti mayitirivu nnyo lwaki tetukiteekako foundation oba kirimu abstract nti kubanga bakirabanga ekyokusaaga I love you, we love each other biringa omuzannyo but it is the point of life so ensi buli nsi eba n'olunaku lwayo celebratinga oba buli abantu abalina there is cancer day there is peace day kati waliwo abantu abagamba liberation day Valentines sijiraba mu makulu because it is Valentines at mine every day but we have cancer in the world but every day year after year but bafunayo olunaku olwo ne bagamba let's remember let's create awareness about this particular cancer. Thank you. Buli kintu kina olunaku okay okusooka twebuuze ekigambo Valentine kyavaawa why did they choose the day and why is it 14th of February? The story starts with the Roman Empire. Roman Empire oba abaroma balina emperor Claudius waliwo priest nga bamuyita Valentine priest be bana babayita ababuulizi ab'omumakanisa g'abakatuliki kubanga yalaba abajjasinga bwe bawasa tebabeera effective in war. Remember long time ago war yali ewangula nga ensi esinga okulwana superpower. That's how Roman Empire became so strong as against all other nearby empires. So yagamba n'ayisa ekirango nti buli mujaasi mu Rome tagenda kudda mu kuwasa marriages n'ajja abolishinga. That is Claudius the second. Yali awa nsonga ki? Ensonga bweti nti they are not effective in their duty to the empire when they are married. You know how marriage is. It makes somebody busy and divided attention. So he wanted full attention in the army. N'agamba abafumbo buli mujasa afuuka omujasi temudda mu kuwasa. Ebyokuwasa mbyene. So Valentine who is the priest now n'atandika okugattanga abantu mu nkukutu abajasi ono kiyakola kyeyagaana. So he passed a decree bakwate Valentine bamuteeke kalabba on 14th February. But when he was jailed, he fell in love with the jailer's daughter. Nga bwana kusibira mu kadukulu naye ng'oli akusibira alina muwala we gwegumbye ne bagwa mu ki mu love ne beeyagala nnyo. So when 14th came the day to kill him, he wrote a letter and a card to the daughter of the jailer. Namugamba, I've missed you so much, darling, from your Valentine. So 14th February was the day to remember that priest who had love. So of course. So that's how they did came to terms. So when we twatandika odujja mu culture y'aba Rome, bo bali ba celebrating oyo the Saint Valentine, ne kigenda nga kikyuka. Now chifuuse lovers ife because Valentine loved that jailer's daughter and he wrote that letter from your Valentine. As simple as that. Oh, wow. Okay. So olunaku lwatu to celebrating you. That is 497 after death. Eddie. Before. So we batandika celebrating olunaku olwo abaroma ne batandika okukolerako parties nga bagamba bajjukira saint oyo eyagalizanga abantu okufumbirwa ne oli eyamutta etc. And then it turned around to be that now it is Lovers' Day. The day is not limited to okwagala omwagalwawo, spouse or romantic or intimate relationships. Olunaku lwandibadde nti omuntu yenna gw'oyagala ekintu kyonna ky'oyagala ekigambo love tekiri limited to romantic affairs, tekiri limited to kiri
all love and universal. When I talk about love, usually mbagamba nti love ng'ekigambo ekyo, the four-lettered word, it is too big that even the person who made these flowers yataddemu love. The opposite of love is gadibengali, oba hate, oba envy, all the negative emotions. So we're talking about love. Nga tuvudde ku intimate mwami na mukyala. Tojja kwagala mwami na mukyala oba boyfriend girlfriend nga tosoose kuzimba muze gwakwagala bino bino bye guli omuze ogusembayo. Kiri kyangu okwagala munno mulaavu kyangu olw'ensonga nti it's exciting. Kikyamukiriza buli omu asobola okukikola. But to love this where there is nothing, akoze kino ataddemu love. That is where the force comes from. Omuntu alina love mu buli kyakola kyangu okwagala omuntu. Webale nnyo ayanguwa okwagala abantu. The opposite of love, the other flip of love, is hate, envy, fear. Buli kyolaba ekibi ku side eri teguba mukwano. Kutya, that's not love. Love doesn't fear. Love is free. It is freeing. Love cares. Love pays attention to details. If you love somebody deeply, kitegeeza nti oteekayo detail ne bw'aba ayogera owuliriza bw'oti. If you don't love, ne bw'ayogera batawulira, you don't care. So love is a detailed word. So I would think bwe ngamba nti olunaku luno singa tuliwa public holiday ne tugamba ne tucelebratinga love ne Cancer Day ne bagiranga nnyo. They advertise Cancer Day more than Valentine's Day. Cancer Day, yes, it is good. People are dying of cancer, but is that positive? No. It is negative. Why don't people promote this one, which is positive? Because if we promote the peace, the peace and love, ebintu ebirungi, then ebirungi musi bijja kuba bingi. Kati ensi ejjudde ettima. Abantu balina emitima emibi. Abantu battingana bannaabwe. Okwekyawa kungi. Because love is insufficient. It is not there in the hearts of humanity. Bo bamanyi kimu, njagala mwana wange gwenzala ne bba wange full stop. That is a lie. That's a lie. And that is manipulation. Bw'olaba ng'oyagala bbaawo n'omwagalwawo naye ng'ate bw'otuuka ku mulimu gy'okola okolaga dibengali olimba. Omulimu ogwo gwennyini nga togulinaako love. Tolina love. Tosaamu love mu bukyokola. Olimba. Kitegeeza n'oli ommanipulatinga because maybe mwami wange agenda bayira abaana school fees oba tusasula ennyumba waliwo kyofunamu, but it is not a genuine thing. Love is real. Love is clear and free. Kina kuba like this. Anything which is it is not it. As simple as that. So we're talking about otegeera otya kwagala. Kintu kitono nnyo, bugambo butono nnyo, ate bwangu bwakulaba. Lwaki tetubulaba? Kubanga gwe wennyini yandibulabye oli compromised. Tosobola kiraba. Compromised how? Kitegeeza because tolina kwagala. Nze sirina kwagala. Anti omuntu atalina kwagala, nkuwa example. Tasobola kulaba. Yennyini yeerimba, tasobola kulaba muntu amwagala. We attract who we are. If I give love, omwana nakoze ebimuli bino simumanyi, ataddemu obudde n'okwagala. Olaba obudde, kati tosobola kukola kintu kino with the love. N'osuubira nti ono asobola okugenda ku muntu omulala nga love eno man woman netamwanguyira. Because it is kind. Abeera already humbled. But tulabye abantu who are very good at what they do. Very, very good. Akiteeka muno okwagala ku mulimu gwe ng'ali so punctual nga avuba okulaba tasobola kwebaka nga alina kyalese nga kiri upside down oba takitegedde. Naye ng'ate love eno gye tumanye ya intimacy emutawaana. Because tamanyi mateeka gagifuga awe tugenda. Love, like any other rule in life, abantu bagamba love teri agimanyi, obufumbo tebulina formula, tebagala kusoma. People don't want to learn, but those things are there. Waliwo amateeka agafuga love gwe buli omu g'alina okumanya nga bw'ogenda n'osoma ogwo omulimu gw'okola. Wasoma journalism, nesoma psychology, you know the codes. Lawyer amanyi codes zaabwe. Doctor, engineer, dentist. Kati ne love erina codes zaayo ezizifuga. Kakati kijja nagamba dda obutamanya tebukugisaako ki? Musango. Tomanyi oyingire love kisaawe boti. Tolina kyomanyi. Ogwoyingira nkwagala nange nkwagala tuyingire ku speed kyo. Either bakuba ssente bakuzaalamu ku speed waliwo kibawaawo because totegedde. Buli kyotamanyi mu nsi muno kikufuula slave waakyo. Buli kyotamanyi mu nsi kino ofuuka muddu waakyo. Obutamanya n'obutamanya ssente enkola yaazo zisobola okufuula omuddu nga tutegedde. Because gwoba tomanyi ssente zirina amateeka, love erina amateeka, fame erina amateeka, power erina amateeka, buli kintu kirina amateeka gaakyo. Gwe kwebuuza
kyenyingiramu kino amateeka ge gaki obufumbo bwenyingira mateeka ge gaki. If you don't know the rules n'olowooza nti oyingira nga gambling, then you're going to gamble and then next ogambe ebintu bizibu, you'll crash. So ne wonaba perfect at the workplace, tick 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 tick, the best doctor, now genda mu love nga tobimanyi oba nga tamanyi yadde. So we need to learn this, and that is the reason for MWASUZE MUTYA now. So tokoma kuteeka love mu byokola ne byoyingiddemu n'okugiyiga manya n'okuyiga nteeka mutenkanawa omuntu wemba mwagala nkomawa ne sitagwirayo ne bankubirayo banga kiri enizo okugamba kati omuntu yono mwa province nti ddala ntuusa omulaga mu bantu bange ddala mwekakasizza because abantu bali fake obimanyi. Someone can be fake for a year n'otegeera after 5 years nga kyeyali kyo wali olaba si kyekyo. Watugamba twetaaga emyaka emeka? Emyaka 3 minimum otegeera kati omuntu entuufu, the real person, the real. Waliwo nakushoki nga 5 years nga tomutegedde nakubayo kyakushoki 3 years maximum. Bagamba omuntu aba amaze okugyayo omuntu gwe bugundi buba chance of sparks. So we can't get married before 3 years. It would have been the best. 1 year is too little because the sparks are high. Remember, it's very easy kyangu nnyo omuntu confusing love ne infatuation ne attraction. Nsobola okulaba nonchamula nene saliga nti love oba nchamusa buchamusa. The brain can lie us. Nyinza okuba mu brain yange ngamba nti ndaba omusajja nga muwanvu nga ayina eddoboozi nga avuga Range Rover yoyo. The brain has told me era wemulaba yoyo, but the truth is it love? Yanjagala kati oyinza okugenda nga gukyerera mu love mbe ate nga si bwe kiri oli mu infatuation. So love can only be understood with the test of what? Time. Ebintu ebyo bisatu, love, infatuation ne attraction tebifaanagana. Bitukutuliramu tebitandukana. Love is a spiritual energy. Omuntu asobola okwagala omuntu naye tamanya kimutuuseeko. Tulina okusooka okumanya tamanya kimutuuseeko. It's a spiritual thing. It is so spiritual that no infatuation takiwulira ekyo. Ntakikunyumya infatuation. Love eri so spiritual. Mu spiritual ntegeeza nti bintu bya myoyo. Tosobola kunnyonnyola omuntu yakuyingira atya ye kikyava kuki. Kitegeeza nti osobola osanga omuchina ng'oli Muganda tosala nkona ku nsalo za Uganda nga n'olimi tolumanyi nonka naye mbadde ki. Amazima abachina nga sibaagala n'obwongo obumanyi, but then it can what? It is spiritual. Because it is spiritual and it's energy, bwe kijja tosobola kicontrollinga. You can't. Oyinza okwebuzaabuza, it will stay there as long as omuntu yakubeera mu maaso bw'ati. It is a spiritual thing. So love teri ayinza jitta, tewali ayinza giforcinga. It is a spirit which comes with the force. Nolaba omuntu bw'ati nakusula mu kintu bw'ati, like falling. Naye tekitegeeza nti ye mutuufu oba yabeera omutuufu oba mufu oba munazi oba muki. Ekyo kati universe ekugerera oyinza okukigwamu ku muntu omukyamu. You can even get it with the prostitute. Ng'okimanyi ddala omusajja otegeera bulungi nnyo, this is a prostitute, nakusula mu love bulungi nnyo nogamba kiki ekintuuseeko kino bannaye nga naawe olabye abantu bagamba gwe tolaba this is nga nense gamba oyo mubbi nga naawe okimanyi nti abba but spirit ekuyingiddemu. Kati nebuuza lwaki spirit enyingiza spirit ey'omuntu omubi enyingira oba lwaki nfuna that feeling ku muntu atali good. Ebalinga Katonda love Katonda yandibadde agituweeza nga Friday omuntu gwe namusindikira alijja manyi era essaawa yonna ajja kujja beesisinkana. No. Ebyo ebintu bya love Katonda tabiyingira namu, tobyogera nako. Katonda yatuwa opportunity. Nalwawo nnyo kitegera ekintu ekyo nti ye presentinga opportunities. Farida, Mariam, Rita, Janati, buli omu abuleeta gwe yekolera choice. Lwaki? Tayagala bantu kumwekwasa, yabikowa. Farida, golowooza ono wendi singa siri mu matchmaking company. Don't I have opportunities of matching people? Lwaki nagaana ebintu ebyo? Because nalaba nti n'okukolera abantu choice. Bakoma nga banenya gwe. Farida nandeetera gundi nga bateeseza banzibe. Kati ne Katonda bandi mukoze. So yagamba I'll present opportunities. Choose. Era gye tuddukira at the end of the day. Anti era ne yakuwa opportunities nti nkuleetedde essaamu gundi yakuwa obwongo bukozese. Gwe kozesa obwongo gambe nti mu bwongo bwange Peter ye muntu omutuufu, make that choice. But tobimuteekamu. When it comes to choosing, it is your personal responsibility. His work is to present you the opportunities. Full stop. Katuwumule mama wange. Tumulamu katono nnyo. Please don't go away.
Okay, thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA tukyagenda maaso. It's the Valentine's Day special edition. Tuline Mariam Nagujja agezaako otubangula mu ngeri gye tuyinza okutegeera nti bwendi naye yoyo bubonere kyukwolabira biki byakola, and if they are not, please, how do you take off MWASUZE? Okitegeera. Take off. Yes, bado tugaye Katonda tumulekere space tukose obwongo. But we have to go and seek for guidance from him. You seek guidance, you ask for wisdom, he presents opportunities. Why? Because the law of human nature is human nature baganya okwekwasanga ebintu biganye. Okitegeera buli omwana onya who to blame. Why is the marriage not working? Because somebody why is the relationship so it's always better for someone to take 100% responsibility nti omuntu abenga ekintu yakyereetera akyemalire than okwekwasa gwe yakimuleetera. Nze yakulondera nakulondera gundi so nali siraba kati ebyo kiri better weerondere kiyingiremu ng'otegedde. It is a good relationship where someone makes a choice nga yagyekoledde naye ng'osobola okwebuuzaako kati bwezijeewuwo nga Mariam webuuza n'omanya guidelines bwekosa obwongo buli but not to take the responsibility of gundi yamundeetera gundi yandeetera omuntu ebintu ebirimu obuzibu ebyo birimu obuzibu kubanga ne gwoleese akyuka. Human nature changes. By the time someone changes you also don't know. I brought someone when they are good. By the time they change I don't know, and then it comes back to me the bringer. Olaba, it's a bit tricky. Okay, tutandikire ku mateeka gafuga laavu oba tutandikire ku buntu? Tutandikire ku wantegedde otya omuntu nti akwagala, kubanga bw'otegeera omukwano oba omuntu akwagala kyangu otegeera takwagala. The opposite is clear. The opposite is byenjogera leero twogera birungi byokka sanyusa abantu. Leero sikwogera bibi tetwagala. It's Valentine's Day, it's the day of love, not the day of tears. So but still it will end in tears. Beera positive. I am. Kati oli akyusa bukyusa. First of all, love takes time. Tompapya. Olaba akagalo kano wekakoze. Naye tetulina time. Tewali gy'olaga. You're not going to togenda kumena konkonge nti ogwawa. There is no hurry. Kitegeeza nti w'otambuza ekintu slowly bugubugu si muliro bugubugu si muliro asitwala omuntu nga pakusa webuuza kiki kyadduka kikyankweka it doesn't end well. Lwaki? Relationships are built on emotional connection. Omuntu okwagala musooka kuconnectinga. Connection eyo tosobola kuteekawo nga tomuwadde ebiseera bimala kumwetegereza. Nzaani okuntegeera ekirungi kyenina n'ekibi kyenina onaabigumiikiriza oba nedda. Kyolaba bwe kiri oba olaba bulala. So ebiseera ebisinga tulaba ebintu nga si bwe biri. Not all that shines is gold. Ekintu kinyirirewo kyoga kibikulanga omuyembe muvundu. Emwanyi teri mulamwa. Kakati kitegeeza nti omuntu muwa obudde omwetegereze ogambe is it real love oba nkyamukiridde kukyamukirizi. Kakati n'okukyamukira tujja kugaana kubanga nkulabye omuwala munyirivu nkyamuse nange okukyamuka simanyi gye guvudde naye nkyamukamu katono okakane kati okyamukamu noga kati aha omuntu wankubira simu nagamba ono omukazi ansuza seebase tomanyi kyendiko ne mugamba tolina kyongamba ng'awunze ne mugamba naye omanyi because okyamukiridde nnyo tokyanya you can't even work. I can't work the whole day tosobola kukola ali wano asobola okubira wano omuntu atuuka ku level ekulemesa okukola anti kayogamba webuzabuliza ebanga laavu nenga si laavu esobola okuba nga laavu nenga infatuation omuntu akukyamukiriza naye nga si laavu. Love ekigambo okwagala nkiddamu kiri so spiritual ate kigira mu budde ate okutegeera ekituufu kyabwo most of the time nga n'omuntu agenze in distance. That's how funny love nga bivuddeko either distance oba ng'akwekyangiri kuno kaba bulijjo mwagala oba ng'afudde oba nga bamuwasizza n'ogamba yeyali yeye. That's how love funny is. Love eri funny to that extent nti osobola okuba n'omuntu nga tokimanyi nti yeye ate n'okyamukira ku muntu nga si yeye. It is as confusing as that. So that confusion ejja mostly nga omuntu akyamukirira mu infatuation. Kati nange ne mugamba wayi owuli okyamukirira nti sisobola kwebaka ne mugamba omanyi the only way you can tell that oyagala omuntu oyo kigwe. Have you ever gone for any sexual relations? Nti nedda ne mugamba sooka ogezeeko ekyo. Nampudi amutidde ne mugamba tekijja tojja kumanya. If it happens 3 times and you're saying the same word, that is the one. But if it stops then tugezese ensonga tuzigiyire kati tubitabudde
sexual relations watugano gatta sex mu bintu ebi si byebimu. That's why nagamba nti omuntu yenna okutegeera nti it's love, remove that thing from the equation, S3X. When it happens, it will confuse you. Why? Because it brings the feelings biologically, chemistry in the body. No chamukira what, and you can confuse it for love. So you cannot tell when it's happening. That's why sex before marriage, S3X before marriage is bad. Watch. Tojja kutegeera kituufu. Kisobola okutta kiri ekinene. It would have been after. Mari, kisobola n'okutta mu bufumbo. Kyeyali asuubira wamulindisa n'asuubira atuuseeyo nga. The funny thing is, I'm telling you, Farida, according to my research, somebody can be with someone, and they're not even too good, and they can keep another one who is so good, and they may not marry the other person. True. And they take this one who is not so good. So what is that? Correct. The values of love are so in Muluganda. Omuntu okwagala omuntu omulala kirina obuzito bunene, unpimable, tekipimibwa mu muwendo according to sexual relations. It is not a point, because people are giving it on the streets at a fee, and better, by the way, because those are professionals. Better, 100%. So that is a foundation of a relationship. It can't be. It can't. Because kiri kya ssente, abakikola, town service, and they are professionals. Mulimu gwe nga bwe tukola omulimu guno. Nti ye yaguyigamu mulimu n'obukolomooni, which you can't even do. So when it comes to love, it is different. The values that make love nene nnyo zizitowa. That's why ngambe kirina kuba mu test of time. Mugamba obambi bamujja mu maka malungi, obambi omuleka mu nnyumba n'empulira nga ndira muntu sigasanga nga wali yange ebuze n'essimu. Obambi bwe mba siriwo waka, I feel I have somebody at home. I feel at home. I have a feeling of home. All the things now add on love. So character beats S3X mu nsonga za love. 100%. Era woba otikinga mu byogendo twala. Kiri osooka kijja anywhere. It can be bought, it can be cheated on, it can be what, but it cannot make. It is very important. Singa obisanga byombi nga biri wamu. Singa Katonda akuyamba. Naye singa tobisanze nga biri mu equation eyo, kino ekya character kikulu nnyo. Kuba character is what makes us longer with people. Because even when you grow old, nga muri old age, akabi nakaweddeko. X is not taking place, but now the character is protecting you. Someone is like, watching the muntu ono, bambi muntu mulamu, ekyo kisobola okubakuuma. So, when we look at imprudence, oba okukuba tochi ewala, emyaka 3 okuva kati, tulina tundya bintu bya muwendo, so si bitalina muwendo. Oyawula otya awo abantu bwe bakulya ensobi. Batwala ebitalina muwendo, ne balekayo by'omuwendo. Because lack of prudence. Tocho jikuba maaso n'ogamba naye omuntu ono yadde nkyamuse. Really? Yeah, can I be with this thief in my house for the next 30 years? That's why marriages are breaking. Olina wasenga techina foundation. Foundation nga mfu nga takubye tochi. Basanyukamu emyaka 5 omuzanyo bagudda mbuto. Nadduka. Naddamu buto. Character is the foundation of relationship, even friendship, even business. We don't look at appearance anymore. Me, I stopped. I don't look at appearance. I look at character. Right now, we're employing them. They have a P6. P6 are tick, 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 tick. P6 are willing to learn. No mugamba kulabunti yes, madam. What you say? Nengamba kati bana baso mabetagisa kuti. Find I've employed different people. Aba campus ambalabye, aba bajene birote binje nyonyo, nambanga kuli so nengamba kati ngoyi. Kati njagala character. Which family do you come from? That's what is happening now. Ntimba wanu ndage wamwe pa lete baluwa nolabanga makage ngamba unajja kola. And you are comfortable wagenda kubba. Than bringing somebody who is too intelligent, very articulate, but a thief. What use is it? So is it love? Why do I have to take someone who is very beautiful, very handsome? So bakazi nanga aba P6 simbalete. Later. Me am a rug picker. I can make a P6 vacancy tick. Ngendo muta bwendi nga nawe yagenda ku degree tewali njawulo. Because they are willing to learn. We are willing to learn. So let us not look at the values. Esaina muwendo. Tundi omuntu mulamu. Atukiriza kyayoga kyategeeza bwagamba nti ngambye kino akikoze. Those are the values that build a relationship,
not S3X. A3X can be bought at the street at a fee. And then you get for 30 minutes and then you go. But character can never be paid for because it takes time. Omuntu okubeera nga si mubbi atuukiriza aba azimbye omuze for a long time to be that value which you can't get in 5 minutes. But the other thing is not important. So even I always tell women or girls, tiyadde weekulako wano make up papa biki kabina ne muno munda bakolemu wano because oli wabanoonya muno kubamu plaster wanireko bateko ka plaster but not this out ebyo tebikyakola era ababigoberera abantu abagala ebintu bi plastic artificial bo benyini babirako ekyamu nze kugambye I want P6 bucket senior 3 dropouts kati nze bebankolera lwaki kubanga bebali willing okukola emirimu gyange bulungi bali willing okuyiga bamanye ennaku yaabwe azze kukola so si mwana avudde ku university nange ndi mugezi muzibu naawe oze n'amagezi then we clash next mpiira neera kisinzira n'emirimu gy'omuwa. It depends. No, people are willing to learn. There are people who are born when they are naturally bright. Amagezi amazaali abetwagala katebafuna opportunity either tata yafa mama tiyasobola kumperera naye nga amagezi mangi. I've met those girls and they are excellent more than nagenda ku degree nensoma nemala osoma and they can't even do perfect stuff. Nomugamba, did you really go for a degree? Ngakolaga dibengali nga tayagana kumanya. So the values of life are not in education. Nti omuntu yasoma nnyo. The values of life are in those simple things that we do and we learn at home every day. Ebyo bikola obugagga bw'omuntu in life. Kati nze bwe mbangamba nti noonya muntu gwe nkola naye sikyanoonya nti wasoma nnyo olabika bulungi noonya character. Aren't you a thief? Otuukiriza? Will you keep time? Those are things I'm looking for. Not the other shiny stuff. Eyo shiny navaayo nabyekolesa tebakola wagitomereramu nakoowa enavaayo da. So sagala yani we mba training abantu banabento aba counseling njagala muntu nga azze nga ali loyal. Ekigambo loyalty Farida kikulu nnyo. Loyalty mu Luganda bakiyita batya? What's the word? Ekigambo loyalty omuntu gwolaba nga oba okugwera mu kintu oba bakiyita batya tekisangika. It's a very hard value. It's very hard and it cannot be found in the educated. Nekino kinonyiriza bw'olijjako musome nnyo afuuka disloyal lugezigezi tebawuliriza tebagala kuyiga. Okay, waliwo ka message kembadde njagala okusomera naye oba naakasoma. Let me read it before we go. It's a quote that came in yesterday while we are campaigners there. Okay, it reads, no marriage is perfect. Those celebrating 30, 40, 50 years of togetherness, they are celebrating forgiveness, tolerance, ignoring husband's stupidity, overlooking the wife's misbehavior. Money does not determine a better marriage, but character and loyalty do. Thank you. Ekigambo loyalty. And character. Nze kyenoonya ekyo ate omufu afuka disloyal tofangayo nti oba mugezi mulungi mugagga mukomaawo mugambe excuse me end there. Why? Loyal ye muntu akuterawo omukono. Ekyo kinayo kigenze ku extreme. Kwegamba nga omulimu musaayi tasobola kuva at any cost. Kwegamba nga muntu mumalirivu gy'oli nga kyayogera kyategeeza. Loyalty egatta ebigambo bye egatta honesty negatta integrity negatta humanity mu kigambo kimu. Loyalty because omuntu okubeera loyal nga tabamu buntu bwe buti tali double minded tagenda kwogerako kirala ng'ovuddewo oba wooli oba toliwo it is them. They are not passive aggressors. Omuntu kyalaga kuno kyali but many people are not loyal even to companies and that's why they are not even blessed. Nabadde ngenze ne mukwano gwange omukyala ng'ayagala kungulya akantu kano wanze siri muntu wa jewelry nga akangende tugenda mu dduka ogula akantu twasanze abawala omuwala ne mukama we batu ne tumugamba twagala akantu ako omwana yakaseeyo akola bw'ati laba yotetondwe nayo yakoze bw'ati akantu kane kayiika kano babusibi bwagudde wansi and the girl didn't even care. Kyagambe ko wadde kasolo mukama lwaki tokajjeeyo ng'okwegendereza teyamuzeemu tyatutunulire baba university bewagobye. I'm telling you natulidde omwana bwe nti nengamba ono ne bamukwasa mbukwasa if she was my really worker you don't know nemugamanye proceed tugende walala naye nga batumalye budde mukama we takiraba nti omwana afuuse disloyal talaba nti ono omwana she is the enemy to the business only this thing
Clients have come to buy kayise konna bwe yakoze bwati talina na love yedde yakase bwati ne buyiika mwasanze mwenyewe edda nze nagambye oyo n'aba omuntu tasula nakusula aba yagenze edda. Loyalty is very important. Lwaki? Because omuntu ali loyo business egenda maaso, omuntu ali loyo obufumbo buyimirira, omuntu ali loyo friendship ewangala, omuntu ali loyo akulaakulanya, omuntu ali loyo esente zanguwa. Loyalty yakula obugagga. Loyalty yakula, everything is about loyalty. So even love is loyalty. Kitegeeza I'm loyal to you, I will serve you in our relationship. I will understand you. Without that ingredient, obeera double-sided. Olimba-limba, balimba-limba, Kupala-palanya. They're not real, and love is not like that. The moment love tests disloyalty, lack of integrity, dishonesty, teachally love, it must be pure and real. Else, it is narcissism and the other things, but not love. Okay, tuwale tuli ku buntu obwo butono. So, ntegeera ntya? One, obudde, omuntu akuwa obudde, okumwetegereza oba tebabeerawo ku papa. Mugenda mpola. Kojjangu ngamba ng'ennaku z'omwezi bwezi tugende wammwe. Sirina kyenkumanyiiko, simanyi na gy'osula ngamba tugende ewammwe tukoleyo. Abanyankole nagamba bagamba dda akwana n'oshwera n'obuuza oba ekigambo kye bakozesa. They want to know where do you come from. Omukono we yakingamba. They will know. Bamuzaala mu family ki balina okumanya lwaki. Anaawasa abuuza. Anaawasa abuuza, yes. To papa. Why? Because bagenda kulimba. Ate kyoyingira mulongo tamu. Mwemaze okuyita abantu nalabye ku YouTube ng'omwana ayisa abantu omugole teyazze. Omwami teyazze. Kati nogamba yale batuuse batya ku nsonga eno egamba omuntu nti tazze. Ng'oli talina sure. Is that loyalty really? Omukyala yamukulu yamusibidde mu. Whatever. He had a plan. You have a plan. That is a big day. You must see forward. Kitegeeza oli alina akavuyo. Love teyagala kavuyo. That is kavuyo. Why do you take it to people at the same time? You're sure next week. Take one. Take one. Why do you have 10? A double-minded man can never achieve anything. Abaganda bagamba ow'amali abiri asula njala. Ate bamaseeka bayinaana. Ebintu byabwe sibitegeera ndeka. Waliwo omwami gwe nawa ebintu byange ng'agamba Mariam nze n'abakyala basatu nayimba ku show. Waliwo show gy'alimba byogerako. N'agamba ebyo byogedde mbiwudde naye nze n'abakyala basatu bonna bali happy. N'omugamba oli sure bali happy. Gwe oboogerera oba be boogerera. Saayogera. Alina ebintu byanzijjako n'embimuwa. Yabisasula. N'addamusa ku shatoni. Yamugamba naye. Nga tewansasula. Kitegeeza ki? Tali loyo. Amali abiri. You cannot. Si mulambulokofu. Taba mulambulokofu. Don't even lie me. Have 3 homes, don't talk with me. We have ended. That is me. Because I know what loyalty is. Loyalty means you have one. If I'm not loyal to you, Farida, and I'm with another person, and I'm all over, is that loyalty? It means I'm compromised somewhere. Yadde abantu basiga akazigo tebikola. You can manage to run your home. But you're making your head busy. Which is okay. But the head has a lot of things to do. Omuntu gwine ebintu tuyina ensonga ezatuda ku nsi kuno nnyingi nnyo. Tuyina ebyokukola biyitirivu. 24 hours ntono nnyo okuzidividinga ku bantu 6. Oli n'amugamba kino n'omugamba kino n'omugamba kino. How will you add all those words together? You're a liar. So I gave him my things never paid. Then I said, okay, now you see. You see, Sayoga Chili. Now, what is happening there? Ate yakulaga mwanoonya waakuna. Tugende walala. Ekyo sikimali yakobise. There are things in life I cannot take. Nakulo zina dobongo bwange. So kati time eno mama yo tugipima tutya? Anti time nagambye omuntu omala mwetegereza. Ampe time kale ye ayinza okuba abadde andaba from a distance nga nze simanyi nti angoberera. Wantuukirira ng'akakasizza oba ategedde afunye idea at least 40% ekitono. At least. Let me try Farida. Kati nze nkulaba for the first time okyali ku 0 if not -1. Kati mpa obuli nange nfuneko wentuuka mu kutegeera. Omuntu alina omutegeera. So tujjangu ngamba nze ntuusiza ewaffe bambuuza bansaba omukyala. It has to be sideways. As I am searching on you, you are searching on me. Ate wali kuswala nti tukola lugambo onoonyeriza. I want to know the truth. Google you. You might need to know. By the time I see somebody, I am secure. Nagambye nti abantu bali there is a lot of fakeness in life, especially in matters of love. Love, abantu faking a new love. Reason lwaki
mwe muyita buli kintu amangu uli ajira mu love natwala sente ajira mu love natwala biki so love is a thing where people pass to fake things so kitegeeza nti by the time I kwetegereza you nange mpobudde nkwetegereze ntwala akundaba abantu bo mbetegeze mbajaamu wasomera wanyakashula kale kanoonye kuba obibo yes omulina okunoonyereza tosobola kuyingira kintu kitaliiko kunoonyereza kwonna research and then ate batugamba before you go to YouTube bagamba before you press record research before you press record wizo we go record go tinga byoke tibikwa bagamba nayigira bikyono research before you press record kati ne love weri take time don't rush anything if love is real it will take time if it is rushed it will crash it doesn't matter whether it is 10 years it will crash tugende wadako reality njogedde wena kuba real like this tewali kukola bintu biri mulundi gumu bwot bwe muyingira mu kintu gala avenues zonna ezikola ezikyonona ezizo okwonoona bonna excess baani obagaba naye babulire kati awo no waliwo obuzibu fuuse omuntu omulala siyo yenza oli bumwali mumanyi nkyuse oyinza obutayogera ogenda osalako mpolampola waki ogeza kukiryalinga kavuyo mu bwongo obwongo buno webuleeta ebizibu asite obudividinga mu bantu bangi bwoti you can never in fact go in ofuuka confused kitegeeza n'ekirungi wokijja togenda kiraba that's why abantu babiramu ebyopa ali bwati they are all people not sleeping kiro batambula adena deri anonyeza buli omu time and they are not even being productive in their lives tebagenda maaso tebadda mabega bali stagana nti obuli omulamula bajifula mulimu lwaki they are not strategic get somebody gamba nti mubyali nonya yuno put your target on that one and keep at that other things are going to fall in place obugagga abantu obugagga balemye bagamba tunonya sente tukola nnyo bajja kukola nnyo bakutuke as long as you're double minded 24 hours fena Katonda zetuwa was dividing mu abantu mukaaga nga kuliko n'omulimu n'okunoonya sente zikulemye n'ozinonya zeetaaga attention okugaggawala you need attention to be like this on one thing and then you have 3 people to lie I love you good night hey baby how are you love you oh hello where are you I don't like such people me nay kaida kansirike ebyo simanya kuna biseera I don't have time for that bullshit as long as somebody doesn't value their time bullshit siwe busabwente obusabwante because obe bwongo okyobo 24 hours abantu mukaaga atolo ojukire ogenda okola sente you can't do that eska tulina ku social media omuntu bwati orders are coming in ate mboja mukudimba abantu I love you and miss you baba kubona toyina ko what time kakana either bono ba losing oba bono ba breaking Muganda yagamba wa mali abiri asula njala you have 2 homes you sleep hungry buli omuntu amanyi olaga buli omuntu amanyi wali dedda Farida yakwadde mera ngira kwadde mere osula njala you will never concentrate so let us keep focus on one thing when you focus on one thing even if it's the sun it can burn a paper nge focus in the weight if you all over you'll burn nothing njukira nze simanyi kati otubulira byoba okola ng'olide munno to keep that relationship running naye twagala tumanye n'okumanya nze ntegera nti ambwa njagala nze simanyi nti alinayo bali abalaba mu bwongo atika era omuntu bw'aba tampa time no palide omuntu omulaba omuntu alimba omuntu alina abantu abangi era omulaba nga tateredde omulaba apalapalanya n'olunakulero mugenda balaba olunaku luno lubalambuludde esimu zagudde mazzi ojja kulaba nga ebirabo bimusobedde esente tezimala yampise nga alina emergency because olunaku lugamba who is that person alina kubeera ogwo lugenda kwawula caffage in tugenda kwawula ice cream ku water olaba the day is clear so at the end of the day ojja kumanya nti omuntu ono mutuvadde anzannya muzannyo aba abadde annimba the day will put it out ekyokulala kati kirabe nga tukomyewo tugendako omulamu katono nnyo tulina Mariam Nagoja. She's a counselor, she's an author, she's a life coach and yenyumiriza mbwa lab doctor. Tukomao. Yes, to check in a master. Thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA chap. So give them time to think about it, think through. As well conceptualizing abyomugamba, also be real to them. What else? Of course, commitment.
Commitment kitegeeza mu Luganda okwemalira mu kintu. Commitment mu ngeri yonna mu ndagaano oba ne muntu omukakasiza ddala nti yeye lwe lunaku lwaffe olwaleero era lulaga commitment nti ddala ndi naawe ngaani. Mu katabo kange nabagamba nti watutegedde position yo mu mukwano kyangu nnyo omuntu okukosa emirimu gye kitaakuleeta n'okola omulimu nga si gugwo wajjanga girlfriend wakozesa bya wife olinga wife olinga prostitute nga tebikwatagana. So it's about the clarity of the mind otegere nzaani mu relationship eno. Commitment is very important. Commitment mu Luganda okwemaliramu bakitawo kya commitment kuba ndowooza oba ndagaano okuteekamu endagaano kuba tugenze kufumbirwa mu kufumbirwa oba ne relationship eya long term wabawo endagaano nti omuntu yeggwe engagement something like exclusivity. Yeah, you are mine and I'm yours, so we are responsible for each other. Officially, our you're my closed, people will come in. Tuli babiri. A relationship is a private affair. It's not a public thing. And that's why many marriages are suffering now by putting themselves on social media. That's why marriages z'abazadde baffe zawangaala ebintu byali byakyama tebabiwawazanga nnyo naye ennaku zino oli bakamuwasa kyu ku Facebook. Tewali nakigambako emabega nti tewali bulabe tewali maanyi mabi galwanyisa kintu nga love munsi kuno. Love eringa obulungi. Love, beauty, wealthy, power, fame bikwatagana. Byonna biri valuable. They are gems. Ne feva eri omu? Byonna. Anything which is good bakibikka. Tokiteeka kungulu bwoti. Bw'okiteeka kungulu either bagenda kukibba, bajja kyonoona, bajja kisabotaginga, but it will live. That is the law of nature. And that's why in nature buli kintu ekyomuwendo ekikola ki ekikweka. A rose flower is protected by the thorns. Nti oli oginyega bw'ati ate n'okutya era abantu bazeka lw'amaggwago naga sijja kunoga baga kunfumita, but the rose is beautiful. By the time you get the rose like this, there are magwa's which have pricked people. To get the rose is not easy. You have to get it very carefully because it is beautiful. So beauty, money, power, love, those are happiness. Those are things that are supposed to be kept in secret. The secret to happiness is to keep happiness a secret. The secret to love is to keep love a secret. The secret to wealth is to keep wealth a secret. Geza weerage, you're finished. Abaganda bebagambira asitaweeraga ng'obulamu bw'okoze ki obutunze. Obutunze lwaki bantu biba byonona bano. Kakati marriage ne love yandibadde yakyama. That is what I'm planning. Kubanga ne wona proving ensi nti kati mulabye you mbalaze, you're going to fight battles for the next 20 years to put out the fires of what you created. So the wisdom is abantu bayigwe okukweka ebintu bya love ebyo bireeta abantu obusungu kubanga it is a gem. Buli omwana onyamwagala oba buli omwagamba Valentine yange buli omwana alowooza kwani amwagala kati gojja n'ogamba nze banjagala mu nsi eyafuuka eyo obangiyite lukale everywhere just kusimya olengerako kumpi ebintu byonna 20% ebiri mu nsi. Love ogikuuma otya private anti ekyo ngambe nti waliwo ebintu ebyomuwendo keeping it private is not telling them that you love someone. It can be one. There are many ways. One, omuntu ne waba talina simu kanjogere kati ku kintu ekisembayo kali ka family kangambe temuli bagaga nnyo. Temuyina kulaga nnyo bantu timwe mweyagala nnyo mukolagana ebintu binyiza abantu okujiba kuba maaso okuba abantu bulabu bamanye nti Mariam gyali beyagala ne Joseph ne Isa it is more better than putting it out here. Bamanyi Mariam mukyala wa Isma period kiwedde ebisigadde bibakwatako toleeta wano olaga abantu wano buli omu n'alaba ensi kubanga eri envious. The negativity in the world is too much more than the positivity. They always find a way of destroying good things. Good marriage is done. Batekawo embeera baawukanya wakiri oli ayavuwazaako omulimu awukanya ate oli ajja kugamba mbu fe tuba tweyagala outsiders don't matter. Please. When the pressure increases, chances are namwe mugenda tuka bali what is this, because they will create situations. Thank you. Eziriyo n'ezitaliyo. Thank you mwene ne mukono gamba oli nagenda ebulayo nasigala wano ensi ebakyusa. Farida asomye obulamu ne neewuunya era omuwandiisi omu yagamba when you want to fly higher fly below the radar.
Radda gubanga munaala ng'ennyonyi ejja ku airport. Ennyonyi eyo balina ogiripotinga. Kuliko abantu emeka 16 muba mulimu Farida mulimu ani muli ani era ni gasaba meka mwenda. Ennyonyi eyo singa ebeerako nga eri ku mission basobola ogikuba. Kitegeeza emaze okulanga. Naye singa ennyonyi erandi nga tebamanyi alimu, it is very difficult for somebody to destroy. That is how love is. Love kitegeeza dde mweyagala nga mwefa. There is no instance of beating the whole world information to create your problems for the next 20 years. Bireeta ebizibu by'abaana okulwala. I'm telling you, families have lost it. Whatever wali nasoma ku mawulire where the young girl died. The young girl was singing very beautiful. Gwe baasuula mu pipa. Omwana nga bambi kayimba. Omwana nga future bajebedda nti eri bright. The co-wife killed the girl. Lwaki? Enviness. Envy is a disease. Envy. Omuwandiisi yagamba if envy was a disease, everybody would die. Buli omu akirina. Omwana omuzadde ali bw'ati kawala kalungi kagezi n'okateeka ku mulala bw'oti. Onakasinga mugendo yabe ku taatawo in a house where there is another woman. And the woman saw the girl and was like, this is going to be a bomb for my future. And the life was lost. So losing that life, tosobola gamba nti naye butuufu Katonda yali talaba. Katonda yatuwa amagezi tutoole. Yabawa amagezi mulabe, the good and bad. So it is your decision to say, my daughter is beautiful. She is intelligent. Why do you send them in aunties and uncles? There's a problem. Protect them. She has become what? A rose. Mtekeka amagwa. Awali point yao. Abo amatisha balalaba. Nakwata omwana. I felt pain. The girl died. Very later. Very little and beautiful. Envy. Okay. Toka. Tweyongere. So, amagezi mino gateekamu. Love temugikuba abantu. Commitment. Muberewe, munyumirwe. Don't tell the world. Munyumirwe. Don't tell the world. Banoonyerezeko naye nga tebafuna. Munyumirwe because obulamu bubo. If you're careless, it is you who is going to lose. Not the world. You don't need to fight it. Every battle doesn't need to be fought. Win the war. You get busy in battles. And the war will not be won. And the war, what is the war? The war is the end of your life. Who are you going to be in the next 30 years? And you don't create those wars. How do you stop the wars? Be careful of how people are envious. It is happening and it is real. Not all who smile is smiling at you. Love erated tima. Kakati ino love yokweka. Chiba chama chamwe chababiri. Nomugamba why? Why? Let us not publicize. Kino kyaffe babiri. Mujja kunyumirwa emyaka gitambule bala abantu tebaawukana entalo teziriiwo. Naye the moment you display now launching has begun. But exibona ne besoolayo. Bano abantu bebonona ebintu byaffe. Nze I've studied humanity. Hide everything from people, it will blossom. Show it, it dies. So I stopped. Okay. Next. Togere ku gifts. Ebirabo. Obukodo. Tuzaye ensonga esinga obukulu. Abantu okweyagala kuno, I love you ekigambo I love you kyangu kyakwogera. Ekigambo love kimu ne sacrifice at the same time. When I say I love you, essaawa eyo nga njogera ekigambo ekyo ddala nga nkitegeeza mu mutima nsooka kufa ku ggwe okusinga nze. When you love your daughters, they are the priority than you. Before even you eat, you want them to eat first. That is love of mother and dad and child. Then when it comes to man, woman, omuntu agamba munne I love you, naye nga talina kyali amuwadde. Marusu. Sirina, Mariam sirina. Kati awe ngambira wasa gwosobola. Towasa muntu otasobola. Nyanne gotasobola naye ayaga, ami gwosobola naye ayaga. Anti kati oli gwotasobola. Mwoki osobola. Ojja mugulya ebijanjaalo alye. Because that's what you can afford. But don't be in love without losing anything. That's not love. Love is giving. Full stop. Tebakunimbanga. Omusajja ne waba atunganga tokukubo. Wewe yajuza story nti omuwala yakula omusajja atunga engato ku kkubo ng'omuwala akula mu dduuka. Omusajja n'akolima nandira sente zange. Imagine engato zitunga ezo za 10,000 naye omuwala ng'agenda n'alya alya chips akola ki? Omusajja wambi yakolima nandira sente zange. Otegera naye kulaba nti ku ngatto zitunga 10,000 akula chips ezo zamuluma. Kati ono yali agaba yalina love.
because bambi naye ng'oli si byaliko oli agakantiriemu chips kogate yepimira enkoko yalema okwepimira yandifunyeyo munne bwe batunga engatto ku muliraano. So love is give. So Valentine eno nga tugirimu nze mbadde nkubiriza abantu kambalage omugaso gw'ekirabo ulenzi ogamba lwaki ngaba ebimuli. Why? One, ekirabo kisofeninga omutima gw'omuntu akifunye nti ne bwemba mwanyigagana emyaka 3 emabega muno n'omuleetayo ka rose flower kakano bakatuwadde dda wano kakano ne ka chocolate tuli mu bintu watuweereza wano nga tuli ku show aba atukakanyiza emitima ne bw'oba omukyaye okakanamu kitegeeza obusungu bukakana agalye n'afunye kiba kiweddewo. Ekirabo mu mirembe gyedda ng'omuntu agenda ewa Queen owa England baswansindika kirabo nga tonnaba kujja newa kabaka tulabo twetika anti nze nsoma by'eri Bulaaya ebyawano sibimanyi nsoma by'e Bulaaya nze nsoma by'e Bulaaya ng'emazima ne mukyaki katugende wa Katonda era tutwalabira kati oleeta bwoti omuntu agenda okujja nga takwekengera nnyo utegeera ne bujja engalo ensa mu bigambo omuntu omuwa budde okufumitiriza kikyotegeeza olimba tolimba kuba ne mu kibuga basanyukira yeetisse mu kyalo jangu nga teweetisse buli omu ngaakutunulira bw'ati kakati obukodo buno butyobodde laavu mu nsi yaffe n'obukodo bungi nnyo nti omusajja nayagala omukazi ze dewunya n'afuna essanyu ly'ensi yonna n'amugamba baayi waliwo obusiro obusinga obukunsi kuno to get that happiness Farida it is not important to food it's not important to that is the bliss of life n'atambula n'agenda like that and that's why they are cursed. By the way, there is a law for that. Law of nature. The law of nature says everything you take which is valuable and you eat it without paying the price, you pay times 2. Elsewhere, Baba Fera is a business deal. Only that. Because they are not wise enough. Have you paid the price for it? What is the price? Nti omukwano gwina omutango gwago. Tosobola genda mu maka ga muntu. N'owasayo mwana wa munno. N'oleeta busukali busatu. Nga kyotwala ne kyogira tebikwatagana. That is theft. So because it's theft, but in another word, tokutte kubba ne obbye mu ngeri ndala. So nature nge kutandikako yo nature teyagala ebintu bitali. Olyaza amanyiza banno. Awo nawe bikutuukako. So because nature abantu basoma amateeka gaayo. Most of the time bagikolera mutetegedde. That's why bayina ebizibu. Nze fala sina ebizibu nagamba. I have very few problems like that. Onyeko wana bakubba mu business. Apart bano nabanziba. Ate mba punishing. Era onziba, I punish you. I have to put equality. There and then I need go bye. But I don't have those things because I've understood how nature works and I pay the price for everything I do. Kitegeeza woba otwala ekintu bwoti. Ekirabo manya ntwawo exchange ekoleddwa. There is an exchange. There is nothing for free. Sikirabangalako. It has never been. So oyagala munno azadde abaana mu nyumba. Okay, naye aweeredde abaana bo naye nga n'omukazi tagulyangako omusajja naye socks babadde bafumba emyaka 3 mbu bazaala baana anti babagamba nti omusajja yalina okuwa omukazi banaye tukule twabikwata nga kitontome tukule. The problem is abantu tebatwala budde kwetegereza mukwano love bagirabanga S3X nti tugenda anti tukyebaka tweyagala. That is not love. Era waliwo beepise bagenda ku beepikidde abantu nga bana mu lunaku lumu byonna nino tuukayo talina no kyatwala. Kati kambabuulire tewali kintu kirambulula love like this nga butagaba. Gulaba omuntu wazali kyakuwa teweebuuzanga amaze okucommunicating. You are not a priority. You are not a priority. Sirowooza nti osobola okuba n'emmeeza gy'otuulako oba entebe eno n'otagisiimuula because tekwatako ngate n'ekyo gituulako. So if somebody is coming back all the time agamba ali mu love nemuhavinga S3X n'ali emmere n'osiika amagi n'olya ng'olaba tewali kivaayo ajjangala obunani era n'agenda bw'ati actually ye agenda kukosa oba message esingawo kati lwaki abantu babeebuuza ate bw'aba talina oba mbuuza bw'aba talina kugambya amazima nga nfaako naye tampa nedda gy'oba nfaako bikyoba. Bwe tugenda mu katale waliyo omuntu asobola okugula galumindi ez'emiliyoni 2 waliwo asobola okugula gy'olina ez'emitwalo 5 ogenda ku kyosobola teweepimira bintu bitasobola. Tosobola kugenda ku muntu wa bbeeyi ninaawe nalaba omuwala omwagajirira
in fact dasanga ne betting aba mu shooting ngamba nange namula ngamba ha omwana olunga anyirira nnyo nange nenzikiriza naye ate omusajja ayinza okugenda ku muwala oyo n'agamba mbo aleese bigambo nga ali extra abasajja nga bamanyirira abawala abanyirira bannange nange namula nti ngamba kati obona ebizigo yesiga basente meka nanga mwana muzibu bwati kakati naawe ogenda ku muwala oyo nga bw'obadde ddala ng'otoola ng'otegeddera law of nature ti nature teyagala byabwerere kiki ekiba kikutwalayo kitegeeza genda ku kintu ekirina ekipimo ekyo tulina golodi tulina silver tulina bronze gwegenda olugye ekyoyagala ekijja mu busobozi bwo bw'ogenda mutalina busobozi kirega owonaanudde omukono gugenda kutuka as simple as that sosobola kuŋŋamba nti talina kyagaba talina era ye talina there is acts of service languages of love omuntu asobola kuba tajja kukuwa ssente naye ng'asobola okukola ebintu ebikuyamba someone just praising you there are a lot of things. Who are you? Don't praise me. Ati tukyagala niwe wakyagala nga woyagala omuwaana buwanyi mukazi alina ssente ze buli kimu kyalina kyeyitaga agamba just kumpanako buwanyi kati agambe kimu honey you're beautiful agambe yo I've met ladies you're the best only that word nawe agamba buli omu alina kyayagala languages nagamba kati webanga language ya gift tojja muwaana abiwulirize so nze ngamba okutambuza omukwano obulungi okugaba ku lukwano de part of it omuntu wakuwa ekintu asoferinga omutima gwo omuntu waba takuwadde n'okukwagala kufuuka kuzibu olw'ensonga nti abantu tebalina na budde ebirabo biggula omutima ngugambe queen ogenda otuukayo nga basinze ekirabo bw'oba tokisindise appointment osabangaani ogidde mu linnya ki mwani tosobola it is a law that is human psychology kakati omuntu atagabirako ddala najja mu maaso go n'aleeta ebigambo bya laavu nkwagala nnyo butuufu nkwagala bati mimi walibogera nnyo anti nkubuuza onjagaza ki just nkwagala bigambo boogera nnyo kunjagala mama ate nekyawe oyogera bitono omuntu agaba ayogera bitono no what is action that's why nze nagambye omulamwa gwa this year saakoze mukono nagambye giving is love in action wawo love etali yebigambo nkwagala ne action yeki era nakoze hampers abantu bali mu kugabira bannaabwe abali ebulaaya baguze n'abagamba enze enjazi batambuza mpaka nina ttiimu teri kwekwasa sigala ntambuza kirabo siriyo Kampala sirina muntu yange nantuukako dda nabikoze nentekawo n'abaana abaderivalinga ebirabo bikyaliyo baba bimazeewo nafunye dda orders abantu bali mu kudistributinga kati tukoserye enamba yaffe eri waliwo enamba eya hampers eyo enagwa valentine nga njijjako ekoze hampers yokka ngenda gigaba ayagala ebirabo ng'olina omwagalwawo ng'owali omwagala nnyo toyagala kusituka mu office gogaga mariam delivalinge wano nga babikyusayo shu temuli mu transport fee what I wanted to do is to make people love others easily nga tewali kwekwasa nti sirina budde ndi mu office faida ali ku show talina budde kola show yo wano omuntu watuukayo nalaba kagambo kakadi nagamba from your Valentine Farida kagamba obambi andowasweet kali kumpewo naye kakikoze yes nagamba bambi ajagadde nnyo akakalabo Maria mukubira omwana tambuza obufumbo kubira omwana delivering hamper mujje obukodo tugenda bugoba Farida otwogera ku Valentine olwaleero ne twogera ku love ne twayogera ku bukodo especially abasajja ba Uganda abebula simanyi naye Uganda abasajja nga ennaku zino abakazi ate tugaba nnyo abakazi bagabanya abasajja bukodo bwabayitidde beekwasa corona yatuuse corona ekimuli kyabuse nemeka corona yatuuse but corona yatuuse yaweddeko naye okuzzaawo love eyo omuntu ng'amaze okudawutinga to build that trust again it is another time a lot of time kati abantu abatagenda kufuna birabo olwaleero trust egenda kuweweddewo ate omuntu atali kugamba naye twogedde bawuli on a special day tompadde bulijjo tompa soli mpadde remember Valentine comes once a year ennaku esatu tulina liberation Labor Day Women's Day temuli mu heroes ne ku heroes day tonda bango kati why don't we celebrate only one day in the year muno mutandikire that's why ndoza bateka ku the beginning of the year mutambuze omwaka ng'ebigambo bitono tulekerawo pa nkwagala ebigambo biba bingi first of all onyonyola nnyo this one talks it all give keep quiet finished genda okola ebirala than toko twakoyi so giving is love in action kati oli wajja nagamba Farida nkwaga nnyo nga giving is love oteka wati kutu in action kati watu olina action mu love ne love yetaga action oleeta bigambo sirina sente ebintu bibi nakasasula fees fees zakagwa
ekirabo tekitwasire nyingi nnyo ate ekirabo kigenda kukolera ebbanga ddene si kya buli kaseera. It is one day today finished. Pozi ne Christmas yidi ezenaku ezenene ezo ate za family kati ampazo za sentiment byanjawulo Friday nga tisiri mu kutunda wano ayagala ebirabo enamba Friday agenda twagala gondeza bwana agiina tutututu nga gogamba bugambi njagala kino ne koti do bituuka within Kampala ebiki free delivery abe koti do tukola wali mu Kampala abe wala nabawadde obudde abe wala nabagambye between Friday and Saturday era abasinga abembalala biki babisingise hoyima wa bakedde ku macha leero babyagenze dda buli ali wala nabawedde obudde naye giving is love in action. Nze nzira mu bajjukiza atagaba okwagala kuli wala ojja kukozesa ebigambo bingi nnyo weegayirira obeera ku mulyango ng'okonkona bambi Faida nzigulirawo nkwegayiride munnange you waste a lot of time yet akantu kano kagenda muntu agulawo nga yaguwa muguddewo dde omutima. What we have done today Faida, we've helped people. Tubanguyiriza olunaku nti ebigambo byere bitono oli atuko kuwagala munne nga yanguyiddwa than somebody coming n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Nzirako ebigambo Farida njagala action. Don't talk, I look at your action, I conclude. Wali wagenda okujja enkya nze abantu bonna babadde everywhere. I wanted you to be unique, so ours is tomorrow. Azonga ekirabo bwali tekirabo musonyiwe naye bw'aba takireese jjo yabaddewa leero yabaddewa ate ayinza okuba tasobola. I cannot be in two places at the same time perhaps. So where were they? Which other place was that? Anything can happen. We are on the show today. I'm busy today. Can you imagine? I don't even have time for love. After here, I'm having a speech somewhere. I may not have the time, but I love you. Mariam, Valentine, twagitegera last year on the 14th. You had from then to now. I have an appointment late. So at the end of the day, we should understand that. Muri tugante twekwasa gwoli mu kwekwasa naye tugendera abantu muno mugulira ekirabo wowulyanga tolina ssente oba za kirabo okay mugende mu spa nabagambe positive emotion talina ssente za kirabo bagende mu spa spa za sentiment anti spa waki nungi okusinga ekirabo one bakwanguyiza bajja kunyiganyiga bakupreparingira omuntu wo mu ngeri stress n'akugwako akasente gye kali naye oyinza anti batebaga kugaba omuntu ayagala kugaba kyafunamu si bwe kiri ayagala kuwaayo nga tinaye agenda kufunamu kitegeeza sipe mwanguyira tinaye abagenda munyiga ayina oli bamunyiga wali waini bamubateerako champagne kwali. There are people who are calculative okukakana nga ataano bagamba yes kati nange kanzirieko sisobola muwa nazitwala nange nina okubeeramu. There are people kati bagenda mu ebyo couples therapy biki they are doing it go there ate tebeekuba konjawulo because Faida omuntu wafa mu nsi muno ebintu bagenda kubirya nobody is going to be as if they never worked, you never worked for it. So if you don't enjoy yourself now, then others will enjoy your money. Okay, ekirala Mariam. Never they don't go to you. No, you never. I tell you to nankwatako. Sure. Wankwatideko wali ewaso. Nekayiga. Ngana experiencing anako. Nekavaako. So love ne distance. Tutujogeddeko. Distance, separation esobola okuleetera okutegeera nti omuntu akwagala. Most of the time, we take for granted things which are near us. Mu Luganda, okuliraana ennyanja sikulira otegedde nti abantu we baliraana ekintu ebbanga eryo ne bakitwala for granted tebalaba muwendo gwakyo. Omuntu gw'oyagala oba akwagala because akuli nnyo kumpi olowooza talina makulu. Meanwhile bamala bawadde balala. That's why abantu bawa abantu eby'omuwendo abalala ne balekawo abatuufu. We give things to people who are not even valuable than the people who have value to our lives. Lwaki tubatenga for granted. Kubanga olowooza namuwasa wange tena gyalaga kangabe oli kampangula omutima gw'oli anti it's manipulation kampangula naye ono sijja muwa. So because the people don't value ekintu nga kiri mu ngalo, most of the time distance can bring reality of value. Era nga ne leero waliwo abaami basemaka abatagenda kuwa bakyala bawaka bawaaba ebbali orders. Hello, girlfriend namukwayo omuntu gwe guti naye omukazi ono ateresa obulamu bwo spirit yo akuzaalidde abaana engatto zo putting domestic life in order ogwo nagwo muli mulamba. Domestic settlement equals wealth. Remember, out there to make a money you must be established domestically. Even to kukwana and to cheat and to what to around, you must have a domestic life. If you don't have a domestic life, even kwanaling becomes difficult. Kubanga we are disorganized. Wona jire engatto zo n'okuba ebikalu byo n'osiba omusipi ogunyira
niwe tunako mukalabirwa mu bwoti kachayi bakakozi wali ku meza. That domestic life, that is gold. But gold oyo tetumulaba lwaki. It is what we know already. Human nature that we take for granted the things that we already have. Tugoba nnyo betunafuna tetwebaza betuyina. That is our nature, humans. Always. Era omuntu okwebaza nti webale nga basiima ogenzi nakigamba dda. They never value. I've learned the hard way. So because we are like that, most of the time ne Mungu abitujjako tujjukira okwebaza. Nogamba kale bannange omukyalo oyo yalina omugaso ng'omukazi bamututte oba takyaliwo oba omwami bamututte. We remember things which are important when they are already taken. That's why now I learned giving too much to someone is also not good. Too much. Because too much, they do not appreciate you. Because they will not see your value. They only see value for the things they don't have. That's humanity. Chitegeza muwe katono lekerawo. Katini lekerawo. Twagala nnyo bye tutayina. That's human nature. That's how we are born. Kati wogabe nnyo tebala muwendo gwo. Basiima tokibawadde. That's human nature. So that's why nze ngamba the most important part of life would be somebody who makes a domestic life for you. Bannange kigambo domestic. Omuntu nga wosula waliwo disorder tosona kukola mu dduuka sente ng'omanyi tebiteredde. You can't make money because domestic life wemala okuterera sente zanguwa kubanga oba ne order. Domestic life asita bagitataganya n'otuuka n'okwanagayo nyina olina akavuyo omusipi tomanyi gye guli empale yasuzeewa obugagga bubeera wala nnyo. So me I would think even on Valentine's Day today tutwale obudde oba mwami oba mukyala okwekubirizamu n'ogamba naye omuntu ono maze naye emyaka 25 kale yantama nkikiriza sparks zagwamu. However they have become the old broom. The old broom knows all corners of the house much as the new broom sweeps better. Okay, and they have become the fine wine. Oyo wine omukadde aba mulungi nnyo kubanga aba afuse inexpensive kubanga value gy'omufunamu eba nnene okusinga bano abapya abajja. That's human nature. So twale obudde tukirowoozeeko nti ne bano abantu tubawe priority. Omuntu atutta ebiseera n'amaana obudde n'akukolera obulamu yadde ebiringa ebyokusaaga kintu kinene nnyo. Ojja kusiima agenzi oba nga taliiwo n'ogamba kale gundi bannange. That's when you wake up, but when it's too late. Too late. Mary, katika ntumbule mtu kama unachotaka kusema. Ngoli mtu kama happy Valentines. Sasa bwenje. Good. Thank you so much. Tuchagira masa tuline Mariam Naguja. Bawede abantu tuwede ko tulabira. Tulabira omuntu adventurous. Adventurous. Omuntu wabera mukwano akyuka. Era otegera ne bacheaters. Bulaba omuntu wonga tanso kyuka ebintu yalita kulanga byakola. Tandika okubeera worried yabijjeewa. Okitegeera? Adventurous kitegeeza atandika okwagala okumanya ebintu ebipya. Omanyi oba toli mukwano. People think love is not important. Lwaki njagala? Lwaki love banyumya buyumya mboozi. Omuntu atalina love tabeera adventurous. Lwaki? Love ekwa opportunity okukyuka. Remember when someone falls in love with another, or when you fall in love with me, ntandika okuntroducingira ensi yange gyendimu ebintu yange byenkola nzaani. Love can grow you into someone else you were not before. Olina gamba gezaako okulya vegetables. Olya vegetables ogaga yali ennyama afuuse vegetarian naye nga kyava kumwagalwa. So when somebody is starting to become adventurous ngali naawe ng'atandise okuyingira mu nsi yo ng'omanya mweyagala. Yes, because they want to equal. They want to be in your space. They want to know you. Mubanga begegeenya. Compromising what they know, what they've known for all their life. I want to know, how are those things done? I really need to know. When you love someone, you need to know their world. Then you become them. So adventurous oba omuntu okubeera nga
ayingira mu kintu ekipya bwaba batajiminga nako kujiminga bwabadde atambulira mu lower places naye kugenda ko mu hyper places kitegeeza ffenna okukola tuuka wano tukuze because of the people we loved buli muntu gw'oyagala ayina empisa gyakulekera ayina empisa gyakulekera oba ekintu kyakuyigiriza mu bulamu kyosigala nakyo mu bulamu. Someone can teach you excellence. Ekirungi oba ekibi? Oba ekibi, yes. Someone can come and teach you excellence. Nagamba nze njagala muntu ngali excellent bakola bwe bati ne bwe badde bwe bati. And you pick the excellence from someone else. Someone can come and teach you to read, to watch movies. Nze nagamba nayisizira ba TV. Namalako emyaka. Ndoza ikoba 10 years siri muntu wa TV. Ngukula bwenti ani yakulabisa TV maya. Anti natandika okulaba TV nga kwano gwange omu yangamba tugendeko mu cinema. One day ningamba akamalega nesaagala kulaba bintu ebyo. Mbero ngamba bulijjo biri bwe biti. Nangamba put on these big glasses ne bwa bweti. Ningamba mbu ya vibe. Ngadi musi then after atenzi ya musinga. Yandaga cinema ne mala atenzi ne mbiranga buli kaseera buli manda. Ne mfuna loyalty card. That is love. It can introduce you to new things. Kitegeeza nti we were blocking am love. N'ogaana okwadventuringa. N'ogaana okuyingira mu bulamu obula obeera mu nsi yo tokulaakulana togenda mu maaso. Kitegeeza nti buli muntu gw'osanga love is like friendship, even in friendship, because friendship is also love. Omuntu asobola okulaga ensi endala gy'otamanyi n'ogamba kino nkizudde nga yalwawo so otandika okwezuula. So ekyo kiba kiraga nti omuntu akwagala naye. Laws of nature is love. Yeah, laws of nature. One is, of course, the cause and effect. The love you give is the love you get. Kyogaba kyofuna. So omuntu agamba nti neemazeeyo olw'omuntu naye siraba kyako aba teyeemazeeyo. Kati kankubulire. When you love somebody, you truly love, you are real. Nga tolimba. Toli mu byakufera, toli mu byaki. Nowaayo you're 100% responsibility. Nature nekiwulira. Let me tell you what it returns. Olina takwagala. Ekujjawo. Ekula bweti. One. Bweba tekuwadde muntu oyo nakudisappointinga ekuddizaawo times 2 of the same person. Nature bwete wekola. Of the same ananjagala. Agenda okwagala gwe kubanga bwaddeyo. Nature works on excellence. Nature eyagala nnyo omuntu eyemalira mu kintu 10 ku kinne waakyo. You become tick. Bwe wemalira mu kintu bwe neerabanga bambi wemaliddemu ekuwa times 2 of what you've lost. Because emanyi toli aganye. Kati ate nature because you've loved truly and entirely, you don't lose. Nze bwe mbankuwa ekirabo kyange Farida mpulira happy. Ndi tick. Kati gwe niwona akifunanga tonjagala ani afiiriddwa. Nze ndi happy. Kati ayagadde yayagala. So omuwala wagenda okukuula omusajja gw'atayagala naga kankikuule. Hello. Njagasereza gundi. Omuwala ayinza okuza nti yakoleza omusajja. Oli naazikuwa mulaawo. Naye oteri yafunamu. Lwaki? Nature emublessinga nnyo kubanga agidde mateeka gaayo. Akoze ekintu mu real nga talimba. Bw'obeera real in love, nature gwe gweyagala. Bw'obeera ng'oli compromised, it punishes you. Why? That's why many women bw'amala okuva ku relationship emu because tawadde 100%. Eyamukaabya amaziga mayitirivu. Emusindikira omuntu baaba. Bulungi nnyo. N'asasulira biri. Where I say I don't even want anything which is not clear. Osasulira kiri. Oli gwolese n'akuwa n'ogwa omunazi n'alyoka kukola ekintu n'ogamba nga olinga suya kiwalya. So kitegeeza nti there is no other way. You either become clear or not. And no wait for the consequences. Black or white, or wait for the consequences. So nature is so particular ku muntu alina omukwano. Kankweyo example. Natuuka njagala nnyo okulonda obukokokoko obuganda. Obuno obuwaka. Just for pets. Musanyusa because the way I like the way the mind of the hen works. So my hen, nzinjagala tuziwa love, papa. Then I get someone new who is a maid who doesn't have love. They died. Nempulira ngamba nekale enkoko zange zifuna okufuna endala ezikuwa love. Remember nazikulya ku love. Kumanyira. Now katufuna another love obudde sibulina. One day ekinyonyi kyajja n'enkoko. Nekisula mu luggya a younger hen. So omwana ngamba mami kamunyasudde akakoko ne mugamba are you sure? Kagwa bugwe kuva mu kamwa kyali kikatwala. Oba bambi kali whatever the case lwaki kagwa wo. Nkubuulira akakoko kakoze. Twakatuma survivor
survivor akako kakazi kagenda tubikira amagi tukawalaavu but do you think nature is wrong? Because it's so the love I give the hens. It was too much that I felt my hands really died. I was like hurt because of someone who killed them. Taina love. So when you love, you get times two. Times two, nature finds a way of giving it back to you. So if you love and someone doesn't love back, boyagala omuntu n'omwemaliamu nga omusajja omwagale n'omwa buli kimu n'agaana naawe n'okkiza n'ogamba buli omusajja omutanjagadde tokaabanga nti tebakwagadde gwe manya nti nature egenda nnoonya engeri gyegenda kizzaamu either egenda kuwa musajja mulala times two ogambe kaloli ebyo byalina bijanjaalo if not ejja kusanga compensation of punishing him ekitegeeza nti katonda mubyalavu yaffe mwali nnyo anti ye kyayagala akolera ku mateeka ye yakola amateeka n'agamala bw'akola nature n'amateeka gayo n'agamba nti nature egamba nti omuntu kyanaawanga excellence n'akimalyako omwoyo gwe n'amuddizanga bibiri mu ekyo eryo teeka lyaggwadda kati ffe tutambulira mu mateeka nze when I do something I do it excellently the results I wait for nature to bless me. I will not stop people to love me or not. I love a lot, people may not love me back. I give, they may not give me. I don't even care. Me, I do nature's laws. So what we have to do, to call it amateka ga nature. Nature to jireke, ekole byayo. As simple as that. Amalala. Tewali yoddala liri limulyoka. Anti you give. What you give is what you take. Okay. Okay? You don't give, atagabye ekyabo kya Valentine, nawe tebajja kuwa. Atagabye tebajja muwa. Bw'ofuna n'otazaayo oli mubbi. Okitegeera kitegeeza nti love efuse inequal. Teina equality. As simple as that. Wow. So abadde bekwekerera. I think they're doing us a favor. Oyo aneesibyeko nnyo atumanyi omuntu bw'omwagala ennyo nga takuli kagambo yaddiba talina gy'alaga. Nze ngambye when you love you lose entirely. Nze ngamba n'omuntu ayagadde. Omanyi love kye bayita love? Do you know what it means to love somebody? You reach it is the highest force of life. Obanga kwegamba atuuse waggulu n'odda ku nsi. You feel like as if you fly. The feeling cannot be explained in normal words. Toyina bigambo bye twakozesa kunnyonnyola muntu kikyowulira. Kitegeeza nti bw'oba ofunye omukisa ogufuna omuntu gw'oyagala n'atakwagala tonyiiganga ye afiiriddwa. Farida bwe mba nkwagadde nenkwagalira ddala ddala ne neesaddaka ne ngamba let me sacrifice myself to love you. N'ogaana ani aba afiiriddwa? Now getting me again, getting me, the real person in this package. It is not easy. Naye gwe lwaki obeera osacrificing okwagala atakwagala? Ati nkwagadde. Love comes without nagambe it's a spirit. It comes nze najja nenkukwana aye ne mala nze nembivaako because kye nali njagala nakifuna naye olemeddewo naye ng'ate gw'ogaanye okupiikinga. Nyinza okuba nze yajja gy'oli naye ng'ogaanye okupiikinga naye ng'akangezeeko ndabe nze mpulya si yoono naye nga yeebambi awulira. And the funny thing is abantu betwagala tebasaanidde kyolina okumanyanga si be tusuubira okwagala. Love comes in weird places. I wrote in my book Emotional Happiness. The funny thing with the love is it happens in places you least expect. It goes to the age you're subira. You can fall in love with an 18-year-old. No gamba chiche nesudde mu kino. Love comes in funny places and at times it even comes late. Too late. Ngogenda kufuna gamba yono gwe njagala. Ninga it is too late. I mean, where have you been? Where have you been? So meaning that we cannot know where it comes from. It can happen in the toilet, it can happen in the bar, it can happen when you're on a plane, it can happen when anywhere you can fall in love. However, value is to remember, what did I want before? If their values are, if they are a thief, would I stay with the thief? I will not go ngolaba nti kyoyagala ne wekiri tebikwatagana awo love efuukira enzibwawo. It is very difficult to find love because I told you love is gem. Love eringa bwokwata diamond, love eringa gold, eringa happiness or beauty, erina treasure. It's a treasure nti omuntu wamala ogikwata bwati n'agifuna obulamu babuweddeyo. Nothing matters on earth. You can eat kawunga, you can eat popcorns, you can sleep hungry if you have love. Because nothing else matters in the world. That's why it's a gem. And whoever finds it najifuna what? Najikwata mugalo nti gweno. Most of the time ojifuna ku muntu nga si byaliko awo wali omuzannyo. Awo I have it on you. Then you pull the ropes. And when it happens on two people, when I love you and you love me and we are at the bliss, you will clash. Who? There is war. Who?
ate ng'etusanze ffe nga twagala nga bwenna awaliwo olutalo lw'amaanyi so katubukizi bweki anti engambye nti that's what makes love a mystery. yeetaaga muntu ne bansanga teyina kwenkanankana nga sibyendiko nekula bukuzi ekula bukuzi naye asitankusanga nga ta romance shup either one of you dies or people fight you or hello love there is death people look at love they don't study about it but I'm telling you I studied love nenjiraba asitamwefuna nga muli bwe muti nga mweyagala ebituufu n'ogamba yeggwe nti yenze naawe owulira ddala kyowa ekyapula kyempulira olaba either ensi yebalwanisa it is a gem it is like diamonds bagamba okusima gold waliwo n'omusaayi ogufa oguyiika okumugjayo awo kati awo tusima ki we already have the gold in our hands ekintu ekyomuwendo kibeerako omutango okugaggawala essente omuntu ofuna essente empitirivu billion eriko something big on it. People don't look at those things. There is a mutango there. So the mutango on love is there is war. If two of you love each other equally, or this war is us. It is a spiritual thing and that's nature. Because nature doesn't give anything for free. Nagambe nature ebala ebintu byayo. Nature yakola amateeka gayo ngegamba nti omuntu wasanga munne ne mweyagala nga mwenkanakana muba mumazeeyo mugambye mujja lyako kakitegeeza itizokko obutenkanankana it is okko obutenkanankana that's where marriage begins I'm telling you that's where one must be here another one here and then it like that it has to be like but then it is moderation thank you but if someone comes in nga tweyagala romance fitting everything ta insingamba banne bano nga bakwatagana nature yakola amateeka gayo kitegeeza mufunye ekyomuwendo ekyo ensi mugimazeeyo muweddeyo tewakyali kiri above that kitegeeza kiddako you either keep it which is very hard fight for it which is hard people will fight you something will come up and then the romance will disappear and that's why the stories come where people say nafuna omuntu nga tukwatagana nga bannange bwe kimu omuwala ngaali bwati papa munamulala bafuna ebizibu n'agenda e Bulaaya nekyatekkiriza kintu ekyo where love is equal mulina kuba bwe muti so marriage webeera beautiful is when two people who are unequal get unequal in love unequal in status unequal in what nyingi bebafumbiriganwa for a longer time than abali lwaki kubanga kubako eyeguya mune waliwo ekintu opposites attract positive and negative are needed to bring what electricity that is how nature is you can't have negative or positive impossible so where people are the same they cannot bring out electricity so ne love wetu wiri katosanyuka nga ofunye omuntu nga sparker bichi tick now start getting worried what is next this is going to be death waliwo yangamba Mariam tugenda kufa waliwo agenda okufa we got problems babachi I can't tell that story because that is long time I don't want to put it but I will write it in my book when I'm 67 years where I saw 100% tick and next was going to be death because try to mazeyo there is nothing more than that where kawunga is sweet when you're with someone where you click you can sit on the street the car is not even important you walk with a long distance and you're talking you even forget to each then you say bye and the day has gone and eyo love eyo it can lead to nga nekigaji kiwooma nga buli kimu ulyanga nothing matters it can even bring poverty we can't work muzuka sawa mukaaga nogamba baby good morning gweyo kakati mulaba nature was so wise yeyakatija eyo nfunyo kitegeeza mulina kuba bwe muti it is very okay for marriages people to disagree relationship to disagree it is okay you agree disagree work on that and the positive and negative opposite attracts but life has to be like this it is in momentum water that is in amazzi agali mu kudamu we gaba tegatambula they can't produce electricity there must be movement so the movement is that up and down kale gamba obufumbo buzibu nnyo namukayana it is part of the puzzle if there is no kukayana nagamba try to genda kufa there is no quarreling everything is the same mufanagana you really see and lastly we are almost going to die and we had to part ways then because it was impossible
kakana biba bibowa. But of course you have the experience. There is no meaning. Ofunaka experience yako nojukira nogamba. But it was impossible. That is love. So when you say love is impossible, it is a mystery. That is love. When you want a definition of love, if you want it, it's a gem. It is chabu gaga nyo chiringa gold. Nti okukikwatako bodi n'okifuna waliwo sacrifice ino kubeerawo. So mu differences zino zetwogerako nti omugagga obo ava mu maka amagagga asofumbira ava mu maka amaavu ne bawangaala than opposed abagagga n'abagagga. I'm a psychologist who has read over how many books with papa. I want a senior 6 A3 dropout. That is a perfect match. Than meeting my fellow psychologists to come and work. They will not work. That is how even love is. If I am too high and I get a high person, we cannot connect. We are the same level of life. We can connect on Mbiokogila, but when it comes to service, it can't work. So I also go back to make that equation of negative and positive to meet. That's where production takes place. But when you want to mufanagane, mwina mufanagana. Famous on famous, boom, impossible. Beautiful marriage and some, impossible, boom. It has to be. It is possible in some instances. Naye, you have to do a lot. You work for it. You work for it. There is work. It is not easy. As simple as that. So what is love? Love is to understand differences, know what you can take, measure them, know somebody, get to know them, and then find the meeting end. Find the similarities, look at the differences, balance positive and negative. But don't look for positive over positive. As simple as that. Mujja kuzimera. Akatala kaka bwe kazikira. Omuntu alabye love. Okay, somebody sent me a message here. Build love, commit to it forever. Living together requires consideration and care. Be courteous and grateful. Recognize mistakes and apologize sincerely. Don't expect perfection. Do not go to bed angry. Yeah, message here, Valentine. Don't go to bed hungry. Never have any hunger. We are humans. We err. We err a lot most of the time. The more I love you, the more you need. The more I love you, the more you want. That's how. If I don't love you, still you don't care. I don't even care. No, but when I love you, I really care. As simple as that. Commit to it forever. Then wakati hao nebigana netuduke misini. Because I'm committing and my other friend is not. Of course. But we are supposed to. When I commit, you don't. It has to be like that to make the game good. Okay? Game good like that. The moment it becomes boring, everything loses meaning. Okay. That's good. Message akatelekeka mumukwano. Aka message. The secret to love is to keep love a secret. Bobo yagala kunyumira mukwano. Gweterekere. Gukume nga kyama. Gukume kyama. Gujja kuwangala nnyo. Twandibadde tetufumbiriwa, tetukola mikolo egyo. Ate je mikolo gyonna mugikole. Naye ne woba okola omukolo, still it doesn't need to publicize so much. Kinagambe kye kyesa bizibu ennaku zino. That's why abazungu embaga zaabwe zibeerako bantu batono. Ayita abasaanidde n'otira muwolero of the whole of kika. Buli ne abagenda okweta ebintu bya necessary. So bo abagenda okweta omuntu, who are you? Who are you? They are organized because they want simple things and to keep them simple. Mukwano gwange ate nga professor naye nga n'ebyeddiini abitegeera nnyo yaŋŋamba Farida ekintu laavu kintu kizibu nnyo ekintu bufumbo kintu kizibu nnyo kye batabuulira abantu ne bwe babeera baganda mu kasito bagamba ogenda fumbira bwoti. There is something that comes mu mutima gwabwe ekiri negative. Much as they are happy, yes, agenda, but there is that percentage in their heart. Akagamba abadde tasaanidde yandibadde nze, why not me? Anti nagambye omuwandiisi yagamba if envy was a disease everybody would die. Singa obujja bwali bulwadde singa buli omwaka tuba kukunaafa. Buli omwabu yina laba engeri gy'okibagamba ate ng'olina wootuuse mu nteekateeka zo ne babitta kubanga wakyaliwo abasobola okubitta. Owulidde yabadde agamba taata wange yeyagaanye kale omwali gwe balese simanyawo ku gundi kwanjula tajja. Byonna biba bipange. Biba bipange ebyo ebintu. Human nature
twogera kale birungi olwaliro Valentine. The secret to love is to keep love a secret. Kitegeeza ne oba oyagala omuntu ng'ofa ng'owulira ate nga yo yennyini gw'ofa oyo ate omukwekangana nnyo. Ogamba ebiba bipange yabireereza dda eri wali ejjukira waliyo mujja we. Ennyonyi yalejja bweti ne babagamba erikwani wuyajja sawa meka monana ewata omukolo gwa ddi abagikubye edda ate wanajja kundaba tajja va waka. So kitegeeza nti babeeremu ne social psychology fe kitwasomesa mu psychology is to abantu balaba kirala oli kirala to tell who I am is hard. Faida ndi mugaggo bandi mwavu. Just give me one answer. Am I rich or poor? Omala. Tuyina wonteeka. Because I've learned the values of mwavu kyatunula ati. Anti kati awongo kati omula nsobola okubeera mbifo bibiri nga ndaga faces abantu babiri. I can be poor as well as rich. Kati oyina agamba ono mwavu oba mugagga. Kitegeeza mbango bya abatanjagaliza bugagga ate n'abaavu mbafuuse mukwano gwabwe. Either way I am in peace. The value of life is to seek peace. The value of relationship is to have peace. The value of you being married happily is to have a peaceful home. And the peace cannot happen when you put yourself on munala. Impossible. Showing off your children. Showing off what? You've ended your life quickly. Kitegeeza gwamanyi kyoli, gwamanyi kyogoba, gwamanyi gyolaga. Towetaaga ku publicize nga gamba bantu nti nina ssente. Bannange mulabe. Mundaba wano. You will not continue and reach where you're going. Sente za mukwano gaffe Brian West wezagenda. Kweraga. Nalina biraba dda. Nze mba nkulinze wali. Wali waloota. Nalina biraba dda. That's not how things are done. The issue is you have to protect everything that is important in your life. If you love somebody deeply, Valentine wo mwagala nnyo nga ye muwala gw'ogenda okuwasa ekyo kintu kyo ekyo kya bugagga tebalina na kitegeera. Okyogera ku last moment nga n'embaga yankya nti bannange if possible abantu bandikoze embaga ezo za kusonda sente meetings. Those things bring problems to sonda sente. Weeks set more planning. You've given the devil a chance. Speed. End. Because everybody wants good things. And everybody wants to fight what is good. And the sinabantu obwengula bwenyenyini bulina amanya amabi agalwanyisa love. Love bufumbo family. Families. Because it's the foundation of social order. Because when the social order is there, people will be wealthy. Everyone would be okay. Then the social order never take them H2D. So that's where you protect. And that's what is not happening now. Parents were about protecting her. They knew the values. Us, we don't know them. Because to some end we can't even think. Because it has been a war from time immemorial. Families, that has been the story. So keep your love a secret. Always. Boo, please stay in the Kamwali. Mary, to the one. Thank you for my gifts. Tewekwasa nti oli busy. Mariam yategese ebirabo. Yes. Buli kyoyagala mu ekiri from? Buli musajja oba mukyala masaawa ngatto biki byonna. The perfume zona zino. N'ab'ebimuli. All right, the number is 704 63 10 and 57. WhatsApp yoka? Nsanvu 0 nkaga musatu 10 5 musanvu. Ngazifaanagana. Neno njibawe? Yange eri personal ya. Njibawe eri personal. Anti ya counseling. Abagala okubabulirira. Oliawo jamani ntomutegeera. Agamba sikuwa lwakuba nkyakwetegeeza naye bwe nnaakufuna ngenda okuyiira ebirabo. Inagaba before. 772 83 10 and 57. Musanvu 2 8 3 10 5 mu musanvu ko boyitira ng'oyagala okubudaabudibwa Mariam. That's what she does best. Thank you so much for being a part of today's edition. Yabadde special nga to recognizing olunaku lw'abaagala na Valentine's Day. And we wish you a wonderful one today. Yes, don't be one of those abagenda okkaaba. Be happy even when he doesn't show up. It's okay. Mukama mutute. Obukodo obubi, please. Give them something. See you tomorrow. Bye-bye.